wanapitia, haswa wanawake, vijana wadogo na wasichana ambao wanashiriki kwenye uchimbaji wa madini. Sasa kila ambacho tulifuata tukifanya utafiti, tulikuwa tunatafuta kudhibitisha yale changamoto ambayo yanapatikana katika artisanal small scale mining, na tuangalie zile root causes za hizi changamoto, na tuangalie the prevailing environment that facilitates sexual exploitation and abuse, and also to examine the different SGBV services available in the mines, and to determine the level of gender sensitivity within ASM, private and government institutions. Ile utaratibu ambao tulifuata, tulifanya primary data collection. Tulitembea katika hizi kaunti 3, tulienda Kwale, tukaenda Taita Taveta, tukaenda Turkana. Kisha tulikuwa na surveys, zile questionnaires ambao tulipatia wale miners, wanawake na wanaume. Tukapatia wale wenye wanaishi karibu na mines, community members, kuwauliza maswali ndio tuweze kujua kwa undani zile shida ambazo wanapata. Pia tulikuwa na focus group discussions. Tulikuwa na moja ya wanawake, moja ya wanaume, na pia tuliwachanganya ndio tuweze kuona maoni yao zaidi kuhusu yale changamoto ambao wanapata. Pia tulikuwa na wale ambao tulifikiria wako na information zaidi. Tuliwahoji kwa njia ya binafsi ambayo inaitwa key informant interviews. Tukapata maoni yao. Sasa baadhi ya matokeo ambayo tulipata ni kama ifuatayo. Kuhusu kwa wale ambao tulihoji, kulikuwa na wenye wanafanya mining na wenye wanafanya kazi zingine. Kwa wale ambao tulihoji ambao wanajihusisha kwenye mining, tulijiuliza kwa wanawake na wanaume ni kazi gani katika mining ambao wanahusika nayo, ndio tuone kama kuna discrimination ya kijinsia kulingana na kazi ambazo wanawake na wanaume wanafanya kwenye mining. Tulipata ya kwamba kazi ambao wengi wao walikuwa wanafanya ni uchimbaji. Na hapa kwa uchimbaji kuna hizo bars mbili mnaona, kuna ya orange ambao ni refu zaidi na kuna ya blue, hizo refu zaidi. So ya orange ni wanaume. Inamaanisha 77% ya wale ambao walihojiwa wanashiriki kwenye uchimbaji na ni wanaume. Na kwa wale ambao wanashiriki kwenye uchimbaji ambao ni wanawake ni 23% kwa wale ambao walihojiwa. Tena tukaangalia upande wa uuzaji. Tena tukapata wanaume wengi ndio wanajihusisha na uuzaji. Wanawake ni kidogo ya wanaume. Tukaangalia upande wa sieving, kuchunga. Sio kuchunga ng'ombe, kuchunga ile ingine. So sieving, tulipata ya kwamba sieving sasa wanawake ndio wako wengi. Tukaangalia uoshaji wa madini, pia wanawake ndio wako wengi. Na crushing, pia wanawake ndio wako wengi. Kwa hivyo kwa hii graph ya kwanza tunaona ya kwamba kuna pattern ya kwamba kuna gender discrimination in terms of allocation of tasks in the mining sector. Hii inaonyesha ni ishara ya kwamba katika kupeana kazi katika mining sector wanaangalia mambo ya jinsia. Tena tukauliza yale changamoto ambayo ni ya kijinsia ambayo inapatikana katika mining sites.
So tukaelezwa ya kwamba moja ni kuhusu culture, tamaduni, ingine ni kuhusu hakuna equal representation ya gender. Inamaanisha ya kwamba vile mmeona kwa ile graph ya kwanza, uchimbaji wanaume ndio wako wengi. Na hapa pia tukaona ya kwamba kuna hiyo discrimination. Kuna mali wanawake hawajawasilishwa ya kutosha. Pia tukaona kuhusu ownership, umiliki wa madini. Pia hiyo ni shida ambao pia ni ya kijinsia. Na pia kuna gender division of labor. Hizi ndio changamoto ambayo tulielezwa ya kwamba inapatikana katika madini. Na hizi changamoto zinatofautiana kuhusu na eneo. Zinatofautiana na eneo. Just back. Upande wa Turkana, ile changamoto ambayo wanaume ambao walihojiwa, wanawake ambao walihojiwa na boys na girls wenye walihojiwa, wote walikubaliana ya kwamba ile shida ambao wanapata sana katika madini ni ile shida ya umiliki wa madini. Hiyo ndio shida kubwa. Tukikuja upande wa Taita Taveta, ilikuwa mixed kidogo. Upande wa Taita Taveta wanawake walifikia kwamba ile lack of equal representation ndio shida kubwa ambao wanapata, na wanaume walisema ya kwamba ni gender norms. Gender norms ndio shida kubwa ambayo wanapata. Tukikuja upande wa Kwale, ile shida ambayo iliashiriwa ya kwamba ni shida kubwa kwa wanawake ni gender division of labor. Kwa hivyo kuna discrimination katika allocate duties kwenye mining. Next. Sasa walipoulizwa kama mambo ya kijinsia inachangia katika ownership ya mining ama land, upande wa Kwale wanawake walisema ya kwamba inachangia lakini sio sana. Kwa hivyo wanawake wengi walisema mambo ya land ownership haina uhusiano na jinsia. Tukirudi upande wa bado tukiwa Kwale, wanaume walisema ya kwamba land ownership inachangiwa sana na mambo ya kijinsia. Sasa wanaume ndio wanasema hivyo. Wanawake wamesema ya kwamba mambo ya kijinsia haichangii land ownership. Tukirudi upande wa Turkana, wanaume, wanawake na boys na girls wote walikubaliana ya kwamba mambo ya kijinsia inachangia sana katika umiliki wa ardhi na mines. Tukirudi upande wa Taita Taveta, ni wanaume ndio walikubali ya kwamba mambo ya kijinsia inachangia katika ownership ya land. Wanawake na boys na girls walisema ya kwamba mambo ya kijinsia haichangii katika ownership ya land. Na tukiwa kwa hiyo slide tafadhali. Na kwa wale ambao tuliwahoji key informants na katika focus group discussion, mtasoma yale ambao walisema. Upande wa Turkana na upande wa Taita Taveta, wale ambao walishiriki kwenye focus group discussion walisema ya kwamba land and mining sites are communally owned or owned by the government. Kwa hivyo katika focus group discussion walisema ya kwamba hayo land ambayo wanafanya mining sio ni ya community ama ni ya serikali. Kwa hivyo mambo ya kijinsia haihusiki na mambo ya kijinsia. Na kuna key informants, wengi wao walisema ya kwamba women cannot own land due to culture and gender norms. Wengi wa wale ambao walihojiwa walisema ya kwamba mambo ya culture, kitamaduni, inafanya wengi wa wanawake wasipate kumiliki shamba mali wanafanya mining.
Na katika focus group discussion ambao tulikuwa nao Turkana na wanawake, walisema ya kwamba men and women have equal access to mines and communal land. Katika focus group discussion walisema kwamba wanawake na wanaume wako na nafasi ambayo ni sawa katika kumiliki ardhi ya kufanya mining. Next. Ndio, sasa tukielekea katika gender discrimination in allocation of roles, kugawa kazi ambayo inafanywa kwenye mines. Tuliuliza yale kazi ambayo inawachiwa wanaume zaidi, tukapata kwamba ile ownership ya mining field sana sana ni ya wanaume, na pia wanaume wanafanya actual digging, na kisha pia wanafanya hizi kazi zingine, wadogo wachache zaidi wanafanya hizi kazi zingine kama kuosha na kukata na pia kuuza. Kuhusu zile roles ambazo zinawachiwa wanawake, ni ya kwamba baadhi ya wanawake pia, lakini chini ya wanaume pia wanamiliki mines, na wengi wao wanashiriki katika washing, cutting na kuuza chakula kwenye mines. Wengine wao wanashiriki kwenye actual mining. Tulipouliza ni nini nafanya kazi zingine ziwachiwe ni nini nafanya wanaume wengi ndio wadominate kazi zingine na wanawake wakuwe wachache kwa kazi zingine, jibu yao ya kwanza, kila ambacho ina determine sana, walisema ya kwamba wanaume wanakimbilia mahali kuna pesa mingi na wanazuia wanawake kushiriki kwenye kazi ambazo zinaleta pesa mingi. Mmekubali ama mmekataa wale ambao wako hapa na wanatoka upande wa mining? Nimeona kuna wanawake ambao tulihoji upande wa Turkana wako hapa, hata Kwale mko? Oh, Kwale pia naona wako. Taita Taveta mpo? Sasa mmekubali ya kwamba ni mambo ya pesa ndio nafanya wanaume waende washikilie kazi zingine, ama hiyo sio? Mmekataa? Wanaume ndio wamekataa. Okay. Pia maoni ya wengine ilikuwa ya kwamba zile care work, ile kazi ambayo wanawake wako nayo nyumbani, baadhi ya waliohojiwa waliona ya kwamba ile kazi ya kinyumbani kama kupika, kusafisha na kushughulikia watoto inafanya wanawake wanakuwa busy nyumbani. Sasa hawana nafasi ya kwenda kufanya kazi katika mines. Hiyo pia ilionekana ya kwamba inachangia. Na mambo ingine ni culture, utamaduni. Pia kuna utamaduni zingine ambazo zinazuia wanawake kufanya kazi zingine kwenye mine, na pia kuamua tu kwa wanawake, wanasema tu mimi siwezi chimba, hataki tu kuchimba. Hiyo pia ni swala ambao naona mwenzangu anakubali sana, anakubaliana nayo sana. Okay. Pia tuliulizia kuhusu protection issues katika mining, na yale ambao tulielezwa ni gender discrimination in wages, ya kwamba ikifika kwa malipo wanawake wanalipwa kiwango ya chini ukikompea na kiwango ambao wanaume wanalipwa. Hiyo ni ukweli. Pia ingine ni ya kwamba gender exploitation by middlemen. Tuliambiwa kuna hawa wanaitwa middlemen, hawa brokers wenye wananunua hizo madini na wanaenda kuziuza. Wananunua kutoka kwa mines na wanaenda kuziuza. So tulielezwa ya kwamba wakipata madini kutoka kwa wanawake wanawadhulumu, wanawalipa pesa ya chini ukikompea na vile wanalipa wanaume. Wanaume wanasemaje? Ni ukweli.
Kuna wenye wanasema ni ukweli, kuna wenye wanasema ni uongo. Okay. Tutaendelea. Sawa, tutakuwa na wakati wa maswali. Kwa hivyo kama uko na swali ama uko na kile cha kuongezea, utaongezea. So, hizi protection issues zilikuwa kama gender discrimination in wages, gender exploitation by middlemen, inadequate access to proper sanitation, choo haziko katika mines. Hii hata tuliona tukitembea katika hizo mines hamna. Lack of mining. Imepotea. Lack of mining personal protection equipment. Hawana yale manguo ya kazi ambayo inafaa wavae wakati wanafanya mining. Hiyo ni ukweli? Na hii ningependa kudhibitisha. Mwenzangu, naomba kama unaweza rudi kwa the first slide. Ndio turudi huko. The cover. Tumeficha uso wake. Hii ni picha ambayo tulipiga tukiwa kwenye upande wa Taita Taveta. Tukiwa Migodi. Mnaona ya kwamba amevaa slippers. Mnaona amevaa slippers. Na ako ndani huko chini, na hizi anakanyaga ni mawe ambayo imekatwa. Na ako tu na spotlight. Hajavaa, inafaa vae gumboot, inafaa vae overall, inafaa vae mask, inafaa vae hizi za kuvaa kwa haziko. So mnaona changamoto ambayo wanapitia wakiwa huko. So lack of mining personal protective equipment ni changamoto kubwa sana katika mining areas ambazo tulitembelea. Na pia kuna poor working conditions, hiyo bado ni same. Na sexual and gender based violence, pia tuliambiwa dhuluma ya kimapenzi pia iko sana katika mining areas. Na pia tukiangalia hapo tunaona ya kwamba hizi mambo zinatofautiana kulingana na eneo. Tukiangalia eneo la Kwale, ile ambayo walisema ni changamoto kubwa sana kwa wanawake ni poor working conditions. Na tukielekea upande wa Taita Taveta, ile ambayo walipata ya kwamba ni changamoto kubwa ni gender discrimination in wages. Na tukielekea upande wa Turkana, ile ambayo ilikuwa changamoto kubwa pia ni poor working condition. So hizo ni baadhi ya changamoto ambazo wanapata. Next. Na hapa tungependa tu kusema yale ambayo yalitoka kwa mdomo ambao wale tuliwahoji kuhusu gender discrimination in wages. Katika focus group discussion upande wa Kuranze walitueleza kwamba women, girls and boys engage in low paying jobs. Eventually they receive less income at the end of the day. Kuhusu exploitation by middlemen tulielezwa kwamba sometimes women are duped by middlemen and sold fake stones or gems that do not fetch any value. So tulielezwa kwamba kuna watapeli ambao pia wanawadanganya wale wanawake ambao wanauza, wanaenda wanauziwa madini fake ambayo sio ya ukweli kwa bei ya kawaida. Wakienda kujaribu kuuza wanaambiwa ni fake. Hiyo ni changamoto kubwa katika mines. Kuhusu inadequate access to proper sanitation, wanawake wengi haswa wenye wali participate kwenye focus group discussion walisema kwamba hii ni shida kubwa ambayo wako nayo. Mahali pa kujisaidia hamna, hakuna maji kwenye mining sites. Na kuhusu sexual harassment tulielezwa kwamba nikisoma kutoka kwa focus group discussion,
ya kwamba we work among men who dominate the mining sector, own equipment, and even control the markets for our minerals. Because we have to make ends meet and provide for our families, sometimes we have to agree to some of the sexual advances made by men. So alisema ya kwamba saa zingine wanalazimishwa na mambo ya kimapenzi kwa vile hao pia wanahitaji income, na hawa wanaume ndio wanamiliki madini, hao ndio wanamiliki yale equipment ambayo yanatumika kuchimba madini. Kwa hivyo wakienda kutafuta kazi huko wanapewa conditions ambao sasa zinawalazimisha na wanadhulumiwa. Okay, thank you. Sasa tulitafuta yale root causes. Ni nini inaleta hizi inequality ambayo, gender inequality ambayo iko katika ASM? Ni haswa nini inachangia? Ile ambayo inachangia kubwa tuliambiwa ni gender division of labor. Ya kwamba kuna kazi zingine ambazo zina pesa mingi, hizi wanaume wamesema ni yao, hawezi wachia wanawake. Hiyo ndio changamoto kubwa sana, ama hiyo ndio sababisho ya gender inequality in SM. Ya pili, naona sasa wanaume wamenyamaza. Mnasikiza? Okay. Ama you are guilty as charged. Sawa sawa. Ile ingine ambayo pia inachangia hizi discrimination ni low representation of women in key decision making positions. Katika yale kamati ama committee za mining, uwakilishi wa wanawake ni kwa mara mingi hawako, lakini wakati wako ni wachache sana. Kwa hivyo hawana msemo katika hizo committee. Wanaume ndio wanafanya uamuzi mingi. Ingine ni ya kwamba wanawake wako na limited access to resources, na pia limited access to benefits accruing from the ASM value chain. Pia hizi root causes zinatofautiana kulingana na eneo. Kwa mfano tukiona eneo ya Turkana, ile changamoto, the main root cause walisema ya kwamba ni sexual and gender based violence ambayo iko mingi sana upande wa Turkana. Tukiangalia hii ni shida sio tu Turkana peke yake, na pia maeneo mengine. Upande wa Taita wa Kwale tuliona ya kwamba poor working condition ndio shida kubwa sana. Kwa sababu ya muda najaribu kuenda haraka. Pia tuliuliza maswali kuhusu prevailing enabling environment that facilitates sexual exploitation and abuse in ASM. Ni hasa nini inachangia kuongezeka kwa dhuluma za kimapenzi katika ASM? Tuliambiwa kila ambacho inachangia zaidi ni sexual and gender based violence. Kuna poverty, kuna poor working condition, kuna gender division of labor, na pia kuna gender blind policies. Policies ambazo ziko katika mining sector do not consider the difference between women, men, boys and girls. Okay, next. With respect to prevailing enabling environment that facilitates sexual exploitation and abuse, kuna commercial sex is rife in ASM, corruption in local administration pia inachangia. Ukiripoti ya kwamba kuna mtu amekudhulumu kimapenzi, akihonga polisi anaachiliwa. Kwa hivyo hiyo inaongezekea. Women don't know where to report. Kuna wanawake ambao hawajui mahali nafaa wapige ripoti kama wamedhulumiwa. Women prefer
out of court settlements, kuna wanawake wenye wanaonelea kwamba heri wasiende kotini, wasikizane tu au wenyewe kwa wenyewe. Different forms of SGBV experienced by men, women, boys and girls. So yale dhuluma ya kimapenzi ambayo inapatikana katika ASM, kuna physical violence na kuna sexual harassment, kuna socio-economic violence na pia kuna verbal violence na mengine. Next. Next. Next again. Okay, next. Sasa kwa haya yote ndio tuweze kutatua haya changamoto ambayo tumeonyesha hapa. Tunahitaji serikali ya kitaifa, serikali ya county, non-governmental organizations, religious organizations na hata minors na wengine wakuje pamoja ndio waweze kutatua haya changamoto ambayo inapatikana. National government ama serikali ya kitaifa inafaa kuhusu ASM license allocation, inafaa ihakikishe ya kwamba kila mmoja ako na equal chance ya kupewa license ya kufanya kazi katika migodi, kila mmoja. Na haswa wanawake inafaa wapewe nafasi ya juu kwa vile kwa sasa wako underrepresented. Kuhusu work safety enforcement, the Ministry of Labor and Social Protection should enforce work and occupation safety guidelines within ASM sector to ensure a secure work environment. Kuhusu gender complaints desk, so the Ministry of Interior, Public Service, Gender and Affirmative Action should establish or strengthen gender complaint desks in police stations for improved accessibility of grievance reporting in ASM. Gender representation in committees, the national government should ensure that women are adequately represented in the ASM committees. Policy review and gender responsiveness. So serikali inafaa iangalia kwamba policies ambazo zina regulate ufanyikazi katika ASM zinashughulikia masuala ya wanawake, wanaume, wasichana na watoto wanaume. Serikali ya county inafaa ihakikishe ya kwamba hali ya usafi na sanitation facilities zinapatikana katika minings. Serikali ya county pia inafaa ipeane security ya kutosha katika minings ndio ipunguze mambo ya sexual and gender based violence. Serikali ya county inafaa ichangie kama inaweza peana hizi protective equipment ambazo haziko kwenye ASM iweze kupeana ndio wale ambao wanafanya kazi kwenye ASM wasikuwe na shida ya kukosa hizi equipment. Uuzaji, soko la kuuza madini, pia serikali ya county inafaa ikuje na a central market in each county mali madini yanauzwa ndio itoe hawa middlemen ambao wana dhulumu wengine. Sasa national government, county government, private sector, CSOs, NGOs, CBOs na faith-based organization wote inafaa wasensitize community, waache yale mambo ya kitamaduni ambayo inaendeleza dhuluma za kimapenzi ama ambayo inaendeleza discrimination in allocation of duties in the mining sites. Hawa wote, national government, county government, private sector, CBOs, CSOs, should institutionalize policies and practices that recognize care work as a valued work, as well as raise awareness about reducing and redistributing care work to increase an enabling environment for women within the mining sector to thrive. So thank you, that's all.
Hai jamani, tumpe makofi ya nguvu zaidi. Haya, sasa nitamuita Gladys akuje afanye the next presentation. Tutafanya presentation ziishe, kisha tutakuwa na session ya maswali na input. Sawa? Sawa sawa. Habari yenu. Kwa majina ni Gladys Wachira, nafanya kazi kama mtafiti katika Institute of Public Finance, ndio sisi wale pale kwa ile bana. Tulifanya utafiti kuhusu gender equity, inakaribiana sana na presentation. Mimi ni mfupi hivyo. You can't hear? Can you hear? Can you see me? Yeah. Let me move. Sorry. Nicheze tu hapa chini. Thank you. I knew one day that would happen somewhere. Mnaniona? Oh, perfect. Oh, sorry. Okay. Sorry. Nijiintroduce tena. Hapa ni pazuri sana, naweza tembea. Sipendi kusimama pali pamoja nikiongea. So, my name is Gladys Wachira from the Institute of Public Finance. Tuliangalia mambo ya jinsia katika sheria zetu za mining sector. Mwenzangu amefanya presentation karibu nusu ya yangu, kwa hivyo yangu itakuwa fupi sana. So, scope was also in Turka. Oh, poleni sana. Kiswahili changu si kizuri hata kidogo. So, mtaniruhusu tu niongee Kiswahili na Kizungu tafadhali. So, scope ya study yetu ilikuwa Turkana County, Kwale na Taita Taveta. Na kama nilivyotaja, tuliangalia sheria zetu na provisions zenye ziko katika sheria za mambo ya kijinsia. Na pia tukaangalia changamoto ambazo wanawake wanakumbana nazo katika mining sector. Na tukaangalia jinsi ambavyo nchi zingine zina address hizi changamoto ambazo wanawake wanakumbana nazo katika sekta. So, tukienda kabisa findings. So, the obvious fact ni the sector is mainly male dominated, but tunaona hii trend ikibadilika muda unavyopita. For example, tukiangalia results zenye KNBS Statistics Bureau presented in 2022, we find that the proportion of women in the sector is increasing. In 2018, we only had about 11%, but then it increased to about 15% in 2021. And this is the formal wage employment within the sector. So if we include the informal sector, ni kumaanisha kuna idadi kubwa sana ya wanawake katika sekta ya mining. So the next thing ni, ukiangalia activities ambazo wanawake wanapatikana, kuna in the mining value chain, kuna first contact na kuna last contact. First contact ni mineral discovery na extraction, mahali mnafanya prospecting na pia kuchimba. Last contact ni uuzaji wa hizo minerals, madini. So tukiangalia, unaona wanawake wakati mwingi watapatikana hapo katikati. For example, kazi ya kuuza vitu katika hizo migodi, utapata wakifanya miner digging, shoveling, hizo kazi huko katikati.
Lakini ukiangalia hizi zingine intensive cooperate machinery, wengi wao wako katika hiyo part. And kuna shida moja ya the location where the position of women within the mining sector chain is that the benefits zenye wanapata ni kidogo sana compared to their male counterparts. Na kuna two reasons, main reasons why this is the case. Ukiangalia first contact, katika kuexplore minerals, kuprospect, unaweza pata ama unaweza kosa. Ndio au la? Unaweza pata ama ukose. So kuna hiyo likelihood in the event that usipate, that means hautakuwa hata na madini ya kuuza in the first place, sio? Alafu pia ukiangalia unaona kwamba the minerals hazifanyiwi value addition zikiuzwa. Kwa hivyo wanauza ikiwa bila processed, and that will be a lower value than ukiuza ikiwa processed, right? So tukiangalia the progress tumefanya as women within the mining sector, tunaweza count 3 specific gains. Kwanza tunaona wanawake wanaongezeka katika sekta. Pili, tunaona wanawake wameanza ku-own hizo migodi in the first place. Na pia wana manage operations katika hizo migodi. Tatu, kuna hizi AMCs zimetengenezwa, Artisanal Mining Committees. Tunaona wanawake pia wanapewa leadership positions katika hizo committees. Ukiangalia kama Turkana na Taita Taveta counties AMCs, of the 8 members wenye wako katika hizo committees, 2 ni wanawake. Hiyo ni gains, ndio? We would want kukue na wengi zaidi, lakini tunashukuru tuko na hao wenye wako sahi, right? As we work towards increasing the number of women in the sector and in the leadership positions. So if tukiangalia, we want to see, we tried to figure out ni nini imefanya ikuwe rahisi kuliko mbeleni for women to join the sector. Tukapata 4 reasons zenye tulipewa na wanawake ambao tuliongelesha. Nimesikia ikiitwa kuhoji, wenye tulihoji. So the first one is a supportive regulatory framework, kwamba sheria haikatazi wanawake kuingia katika mining sector, sio? Kila mtu anaweza enda apply permit na apewe, regardless of jinsia yako, sio? Alafu kuna the education system. Kuna courses ambazo unaweza tumia katika mining sector, kama mining engineering, gemology, wanawake pia wanachukua hizo courses. Na tulipata chance ya kuongelesha wengine walikuwa wanafanya gemology katika Voi Gemstone Center. Tumepata wanawake huko wakifunzana pia. Alafu kuna boards zenye zinafaa kutengenezwa kwa Mining Act. Mining boards, na hata kama Mining Act haijasema wanawake wawe hii idadi, kuna ile article 20, article what? Yenye tunasemanga 2/3 gender rule. It also applies to these boards. So it states that not more than 2/3 of the members should not be of one gender. So, meaning at least, okay, most times inakuanga at least 1/3 should be women. Sijui mbona tutaki kusema at least 2/3, but so at least we have that gender rule that must also be followed in the boards. The 4th thing is the employee policies. Unapata kwamba kampuni ikipeana advertisement ya position yoyote, hawatasema wanawake wasi-apply, sio? Wanawake borake umefikisha qualifications, pia wewe unaweza apply. So hizi ndizo factors ambazo wali-identify zenye zimewasaidia kuingia katika hiyo sector, katika mining sector. I won't dwell on this. Hizi ni changamoto ambazo wanawake wanakumbana nazo, and imefanywa kwa hiyo presentation ingine. So tunaweza enda straight to the regulatory framework. So tuliangalia mining policy na mining act. Tukaangalia kuona kama kuna hizo provisions specific on gender. Tukapata kwa mining policy, the policy ina identify changamoto ambazo wanawake wanakumbana nazo katika sekta. Inasema kwamba wanawake hawana access, have limited access to resources kama mashamba and productive assets. Alafu ika propose solution.
And the solution ni wakasema kutatengenezwa a liaison framework yenye itasaidia marginalized communities na si wanawake pekee, including people with disabilities. So hii framework inafaa ensure kwamba wanawake, watu wote marginalized wako na access to technology. Hizo ni equipment zenye utatumia. Finance ilikuwa imetajwa kuhusu credit, employment, training, knowledge na value addition within the mining sector. Lakini tulipojaribu kufuatilia hatukuona hii framework ikiwa imetengenezwa, but we stand corrected, but hatukuona ikiwa implemented ama hata designed to begin with. So that's one of the recommendations tuna make, that they should actually consider ndio mainstream mambo ya jinsia katika the sector. The second document ni Mining Act. Sisi wote tunajua Mining Act, sio? Kumefanywa trainings na WEC, TI, Oxfam, wote, Kwale Alliance. And so Mining Act haijataja mambo ya jinsia directly. Haijaguzia mambo yoyote ya jinsia. Lakini tunaweza sema it is implied. For example, unaona kwamba Mining Act ili legalize artisanal mining, meaning we are no longer considered illegal workers. Most of the people wenye wako kwa hii sector ni kina mama, tuko na kina mama wengi, sio? So that means hata kisheria wanawake ambao wako katika hiyo sector haonekani kama watu illegal miners. Kazi yao inaonekana ikiwa halali katika kwa serikali, sio? Alafu kuna hiyo mining corporation, mining boards ambayo nilitaja, ambayo imetengenezwa katika Mining Act, na hata kama hawajasema idadi ya wanawake wanafaa kuwa kwa hiyo board, it is implied juu ya gender, 2/3 gender rule, we should also have women in these boards. So tuliangalia best practices ya jinsi ambavyo nchi zingine zinakumbana na hizi changamoto. And the best example tulipata ni Rwanda. So katika in Rwanda kuna the gender strategy ambayo ni specific to the mining sector. So kulifanywa utafiti kama ambao tumefanya, lakini on a larger scale in the entire country. Waka-identify shida ambazo kina mama katika sekta wanakumbana nazo. Alafu kutoka hapo wakatengeneza policy recommendations na wakaeka strategies na wakaeka rules ambazo kampuni zote za madini zinafaa kufuatilia. Na hii strategy ilitengenezwa na stakeholders wengi sana. Unaona kulikuwa na Ministry of Gender and Family Promotion, Ministry of Finance, Gender Monitoring Office, Extractive's Workforce Union, Women in Mining Organizations. So ilikuwa na sauti ya watu wengi sana katika hii strategy. Kwa hivyo kuonyesha kila mtu alikuwa represented in one way or another katika kutengeneza kwa hii strategy. Kutengeneza kwa hiyo strategy. Na nitataja changamoto 3, alafu tuangalie jinsi walivyo the strategies that they adopted to address those challenges. Juu zinafanana sana na changamoto ambazo tunakumbana nazo hapa Kenya katika hii sector. So changamoto ya kwanza ni gender stereotypes, na jinsi tulivyotaja, there was the male dominance in the sector where most people are men in the sector. So solution ya hawa ilitengeneza the first pillar of the strategy. Iko na pillars 5 juu ina address 5 main problems. So the first pillar ndio ending gender stereotypes. So serikali ili identify the different steps zenye itachukua ili kuaddress hizi shida na changamoto. For example, wali suggest number 1, awareness campaigns zenye zitafanywa na serikali kuonyesha kwamba kina mama wanafaa kuwa katika hiyo sector na wanaleta value kwa hiyo sector. Number 2, study visits za migodi make sure kuenda kuangalia jinsi wanawake wanakuwa involved katika mining. 3 ni highlight stories za wanawake ambao wamekuwa successful within the sector.
ndio iamplify kwamba kina mama wanaingia katika hii sekta na wanaweza kufanya kazi na wana thrive katika hiyo sekta. So, ishara ambayo walitumia kumeasure progress katika hii pillar, waliangalia number of women, number of community members regardless ya jinsia, so both men and women that were made aware on the importance of women being involved in the mining sector. So wanakuja kwa community, wanafanya trainings, wanahamasisha watu kuhusu wanawake katika sekta, na wanaonyesha jinsi wanawake wanaweza leta value within the sector. Hiyo ndio challenge ya kwanza walikuwa na solve. Ya pili is the lack of gender sensitive policies and regulations within companies. So hii ilikuwa the second pillar. So walifocus sasa, tumetoka kwa community, tumefunza community kuhusu kina mama, tumeonyesha kwamba kina mama wanafaa kuwa kwa hii sector. Sasa wakaenda kwa kampuni za mining, hizi zenye zote regardless of what point in the sector you're in. Kama mnafanya uchimbaji, kama mnafanya value addition, kazi yoyote ile borake iwe kwa mining sector. So hii ilikuwa the second pillar, which is gender mainstreaming of internal tools and structures. Ili kuachieve hii goal, where we have companies aware and being sensitive to gender issues within their companies, there were 4 activities zenye wali identify na kufanya. Ya kwanza ni walipitisha law ambayo ina require all companies to have gender sensitive evaluations, plan, budgets, business plans na hata environmental impact assessments. So before you apply kupata permit yako, lazima uonyeshe hata venye the environmental impacts za kazi yako zita affect kina mama na izi affect wa baba, right? So the gendered impact, si kwetu general, ionyeshe tofauti ya impact ya hizo activities on the different genders. The second one was ensuring that kila law na documents za kampuni ziko na policies na guidelines za first, kina mama kureport shida zozote ambazo wanapata, that's grievance mechanism, na pili kureport sexual and gender based violence. So kusikue na discrimination ya kina mama ambao wamekuja kureport dhuluma yoyote, na pia waweze hata kureport hizo incidences ziki happen. Alafu ya tatu ni kwa templates, hata mining and quarry inspections zinafaa pia kuconsider hizo differences za kijinsia. Zionyeshe, na pia mining officers, mining inspectors wa make sure kwamba kampuni zinafuatilia hizi requirements zote za the gender sensitive policies. So changamoto ya tatu ilikuwa the division of labor. Tumeshataja kwamba we find women kwa places zenye si profitable sana. So to change this, the third pillar walikuwa nayo ni women's capacity building, recruitment and career development. To do this, waliamua kufanya kazi na sasa education institutions, universities, colleges, TVETs, hizo zote. Ndio wa increase the number of women when I enroll kwa hizi courses za mining. Kama mining engineering, gemology, zote. Well, you work with education institutions to make sure that the number of enrollees who are female is high. And also, walitengeneza pia workplace learning programs where companies wanafaa wa train kina mama kuhusu mambo ya mining, na pia wa provide na apprenticeship where you're attached na mtu mwenye amekuwa na experience kwa hiyo sector na nakusaidia. Na pia kuna quotas within companies and cooperatives, mahali kila kampuni inafaa iseme hii idadi ya employees itakuwa kina mama na hii itakuwa kina baba. Alafu indicators, ishara za progress with this pillar zilikuwa mbili. Wali target number 1,
50% of women in the workforce wakuwe na skills na expertise. One of the challenges ilikuwa identified was the fact that women have less knowledge on the mining operations na issues za land na ayo mambo yote. So they targeted to increase the number of women with that knowledge. Na si kuwapatia tu training at the basic level, at advanced knowledge, at least 50% of them should be knowledgeable in that. And also pia representation of the workforce. Tumesema ya Kenya, ukiangalia the formal sector, it's about 15%. So for Rwanda, waliamua increase yao ikue approximately 30%. That was the target. So after all is said and done, after kuangalia changamoto, kuangalia mambo ya kijinsia katika hii sector, what are the recommendations that we are making? Ya kwanza is the development of a gender responsive policy. Hapa ni kama hiyo case ya Rwanda, where you develop a policy that is specific ya kudeal na mambo ya kijinsia katika hiyo sector. Ya pili, more involvement of women in decision making. Tumeshaona kuna progress towards this, juu tunaona kina mama wakikuwa involved kwa hizi leadership position that artisanal and mining committees, but pia idadi kikuwa kubwa inaweza kuwa nzuri pia. Alafu pia kuna increased stakeholder collaboration. Katika kudevelop hiyo policy ya Rwanda, tumeona kwamba kulikuwa na vikundi vingi sana vya watu ambavyo vilikuwa involved in the process, ensure that sauti za kila mtu zimesikika katika hiyo development ya policy. Pia kuna kupromote women's land rights. Kuna tulipata pia wanawake wengi hawana title deeds. Hata survey ya KNBS wali release juzi ilionyesha more than 60% of women do not own title deeds za mashamba yao. Na pia easing of credit financing. Unapata kwamba unaitishwa collateral na uwezi pata hiyo collateral. And pia wanaonanga wakati mwingine minors are considered to be high risk borrowers. So if that could be eased, that would also increase the number of women in this sector. Thank you. Anaweza kaa mdogo lakini akona sauti iko na nguvu, si ndio? Sawa. Sasa tutaweza kuchukua raundi ya maswali peke yake. Tafadhali. Nitaweza kualika presenters wetu Dr. Francis, Dr. Sarah na Gladys mkuje hapa juu ndio muweze kupokea maswali vizuri. Nitachukua raundi ya kwanza ya maswali 5 na tafadhali ukiuliza swali lako utuambie ni nani unataka ajibu hilo swali ndio tuweze kufanya kwa urahisi. Gladys tafadhali. Kwa hivyo mkono wa kwanza niliona hapa ni Florence. Alafu kuna kaka pale nyuma. Alafu kuna Gladys hapa. Kuna Mwadime pale. Alafu kuna mama pale. Kwa hivyo tuanze hivi pale ama tuende systematic. Florence. Alafu mama pale. Alafu yule kaka, Gladys na Mwadime. Haya, alafu nitakuja raundi ya pili. Tafadhali, swali moja na tuelekeze kwa yule ambaye tunataka ajibu. Thank you. My question would go to both presenters, and it's about your study. What is the position of child labor in the mining sector, or that was not focused in? Because the Oxfam presentation, there was boys and girls, some percentages, but there was no word on how boys and girls are taking, or how are they participating in the mining sector, and what are their experiences? Thank you. Salamu alaikum. Kwa majina naitwa Ningauri Fatuma kutoka Kwale Matuga. Ngombeni wa ward. Mimi nazungumzia kuhusu dhuluma za wanawake ambao wako kule matimboni. Najua sisi pia tuna matimbo kule kwetu. Pale pamezungumzwa changamoto lakini zingine zimeachwa.
Sisi wanawake wa Kwale tu Waislamu na tena tu Wadigo tumeluzi value kwa sababu moja. Sisi kule tunapika vyakula, na kama wewe hutaki kuendana na bosi, vyakula vyako vinaachwa. Alafu tena utakuta baba na mama wanateta. Baba ako na kokoto zake, mama ako na kokoto zake, zinanunuliwa za mama, za baba. Sijui wanatetesi gani kule ndani. Utaona sasa mama wakati wowote yeye anadhulumika na yuko chini. Wale mabroka ndio wanaumiza sana wanawake. Anakuambia mimi nitanunua hizi kokoto lakini niendane na wewe. Alafu sasa likuwa kuna swali moja nataka kuuliza. What qualification is that? Sisi wanawake tuko chini kule. Qualification hatuna. Je, serikali itasaidia vipi? Waje kule mashinani na sisi at least tupate zile qualification. Asante kwa hapo. Kwa majina mimi ni Omar Kutara kutoka Marsabit. Mimi ni comment kwa ile presenter ya kwanza. Ya kwanza the dressing in the mining industry. Ya kwamba nataka kupeana mfano kama mkulima. Mtu anaweza kuwa ni mkulima lakini hataki kununua jembe, kila siku anaomba jembe unamsaidia. Labda pengine mimi natumia gambut, akona hela hataki kununua. Can we say this one as maybe a poor dressing condition? Kwa maana mtu kwa vile umeamua kwenda kufanya mining and you know what it entails to do the mining, how can you put that one? Itakuwa ni lawama sasa pande ya wanaume ama itakuwa ni namna gani? How can a county help that one? It's an issue, maybe you can respond. The issue of the marketing product. Nakuja na mineral yangu kwa soko. Is a willing buyer and a willing seller. Itakuwa nitaangamiza mama namna gani? Na pengine ni mama ananunua kutoka mama. How can that come up in? Tutaweza kusema juu ya nini? Kwa maana mimi nauza, silazimishi, ni mali yangu. Na yule pia mimi silazimishi yule ananunua. Lakini how can we take this one as one of the gender violence? Ya tatu ni poor working condition. Hakuna kazi ambayo unaenda kufanya kwa starehe. Hata kwa ofisi lazima uvae suti, ujiweke vizuri. Hakuna mtu atakununulia. Wewe kama umepata kazi ndio utakana ujiweke katika ile hali ya condition. When you say it is poor working condition, because that is a self-employment, kitu ambayo unaenda kujitafutia, whom can we blame? Na tukisema kwamba county involved, wakati gani county itakubali sisi watu wakulima wadogo ama wale small scale miners tutakuwa considered katika budget ya county? Who will fight for us? Kwa maana that I think is another dream ambayo sijui tutaachieve lini. Representation issue kwa kina mama. Mimi I'm one of the champion ambaye tuliweza kuleta Marsabit Women Advocacy Development Organization on board. And I've been a board member there for 7 years, kwa the fighter. Lakini kitu ambaye nimekuja kugundua, wakati itakwako kuna shughuli ambaye kina mama pia wanaitwa, kila mtu anaitwa. Kama wewe hujajitokezea, nani atakupatia wewe hiyo nafasi? Nasema nini? Hii swala ya kwamba under representation, labda mimi sijui, lakini mimi binafsi vile nimefanya research yangu nimeona challenge iko kwa kina mama. Hakuna mtu ananyima hawa nafasi. Hata katika nafasi ya siasa watu wanaambia tokeni, kujeni tafuteni kiti. Lakini if you don't come out, who will give you? Swali moja tafadhali, swali moja. Hamjambo. Kwa majina ni Gladys Edward kutoka Kwale, Kuranze. Mimi swali langu moja atanijibu. Swali ni Kuranze, sisi wachimbaji madini kula kina mama tumejitolea sana kuchimba madini. Na tunapochimba madini tuko na changamoto ya maji. Kuoga ni shida, tunachukua hata wiki mbili upate maji. Sasa nauliza county, sisi tunalipia single permit lakini maji hatupati. Wajue vile wataweza kutuondolea hiyo single business permit
juu hatuna biashara. Sisi tangu asubuhi tunaingia machimboni, twatoka jioni. Ukifika huna maji, sasa ujui hii maji utatoa wapi? Kwa hivyo tunaomba sana mtuangalie upande huo wa Kuranze. Asanteni. Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Mimi majina yangu ni Philip Mwadime na siko na swali bali na changizo linatuhusu sisi wote pamoja vile tulivyo hapa siku ya leo kutokea jana. Nikishukuru sana Mwenyezi Mungu alivyotuanzisha hii semina kuanzia jana mpaka tumefika sasa. Ni jambo kuu sana Mungu ametutendea, lakini tuliangalie kwa jicho pevu. Naanza nikisema hivi, kwa kupitia kitabu cha Biblia ambacho tumeanza kusoma jana, kitabu cha Hagai 2:8. Mwenye Bible kama kona anaweza tusomea ama anaweza isema. Inasema hivi: Silver and gold are mine, says the Lord. Kwa pamoja. Na sisi ni wanani? Mungu amesema silver and gold are mine. Na sisi ni wake. Basi nina ujumbe kwa ministry na sisi wote miners ambao tuko hapa. Nisikize kwa makini. Nimekuwa mwenzangu mwingine kwa session ya mbele akisema kama mwingine amekosa kwenda kwenye process hajakamilisha, kuna mwingine anaweza kuingilia hiyo sekta yake, hiyo sehemu yake akaifanya pegging na asiulizwe. Nasema hivi nikiwa kama mediator. Mtu akikaa sehemu kuanzia miaka 5 mpaka miaka 10, ile sehemu ameimiliki. Sisi tuko pamoja. Hiyo ni sheria ya ardhi ya Kenya. Nasikia? Tupatane vizuri. Nasema ya kwamba tukiwa kama miners hapa, sikuja hapa kwa mining ati kwa kila anayehusika na mining sector. Ujue kabisa wewe ni Mungu amesema silver and gold are mine. Kwa hivyo sisi ni wake na sisi tumeanzia kwenye ukoo wa King Solomon. Kila yoko hapa jitambue hivyo. Sisi ni ukoo wa King Solomon, na ukikaa kwenye mining sector usikuwe muoga ama uje mtu aje aanze kukufurusha. Lazima serikali ifuate mawazo ya kuweza kufanikisha ndoto ya kila mwingine aliyoko kwenye jukwaa hili na wale wako manyumbani. Kwa pamoja wachimbaji, naeleza hivyo sababu tujitambue na serikali iweze kututambua vizuri. Kitu cha kufanya tutambue vizuri, nitakoti kwa Madam Wira ametoka sasa. Wewe dada, jina lako nani? Ni Gladys. Ni muhimu sana serikali ijaribu kuangalia kila anayehusika na uchimbaji madini aweze kuwa titled, ile sehemu ameimiliki ni sehemu yake. Sio vile serikali yetu ndio imefanya hii sekta kuichelewesha. Madini yameweza kutafutwa Kenya kwenye 1970s. Kuanzia 1970 mpaka sasa, ukalculate miaka mingapi tumepoteza? Mbona tunakuwa na regulations za kuweza kuzuia sekta isiweze kufunguka kama kwa wenzetu Tanzania, South Africa, all over? Mmenipata vizuri? Kwa hivyo mimi napeana ujumbe ya kwamba kila ambaye anahusika kwa hii sekta apawe heshima yake na ni binadamu mfano wa Mwenyezi Mungu. Kwa hayo machache. Watu wangu tafadhali, tuko hapa siku leo na kesho. Naomba hivi tafadhali, kabla tuende, sababu mnaniweka baridi. Nikikupatia mic, tafadhali swali peke yake. Uko na input, tutatangamana during lunch time, tutaweza kushare. Sawa? Hayo nilikuwa ni raundi ya kwanza ya maswali, nitawapatia presenters wetu opportunity wajibu, alafu nitachukua raundi nyingine ya maswali. Tafadhali. Habari zenu. Nitajibu swali la kwanza on child labor. Tumezungumzia juu ya boys, girls, men and women, but what we know is that the Children's Act of 2001, number 8, cap 41, section 10, prohibits persons under 18 from being employed in mines. In other words, sheria inazuia watoto walio miaka chini ya miaka 18 kufanya kazi katika
migodi, madini, mining. So what we did is, wakati tulikuwa tunauliza maswali, we actually came across only one young man who had been chased from school, and that was in Kuranse. Alikuwa amekosa school fees na alikuwa migodini, But what we used to do is, tulikuwa tunauliza wazazi, juu wakati wa likizo, haswa sana wakati wa COVID, wakati shule hazikuwa zimefunguliwa, kuna mayouth walikuwa wanafanya kazi katika mining. So maswali yetu inafuatana na hiyo wakati, kama saizi wakati wanafunga shule. But legally, lawfully, they are actually not allowed in mines. So those are the perspectives of their parents and guardians. Swali la pili, maybe before ni hand over mic, ni lile maji Kuranse. Hiyo, we experienced firsthand lack of water. We were told that wanaenda maji upande wa Taita Taveta, na inachukua wiki mbili, for them to get water. Mtu akiendea anarudi after 2 weeks, and the distance in between is very long. So that is why we have made recommendations. We have said, it's not up to you actually to come up with the solution. It is up to the county government and those concerned to actually make sure that there's water. But that one we actually experienced. And then the last answer I want to give is, there's a gentleman who said women, the issue of underrepresentation of women in many sectors. Tunajua underrepresentation sio ati inafanyika tu wakati wamama wanaitishwa kukuja participate. We have so many other issues that contribute to underrepresentation. So ukiangalia the root cause of why there's rampant underrepresentation, utakuta ni kwa sababu mtoto msichana hajaenda shule wakati anafaa kuenda. Hata akienda shule, wengine wanapatana na teenage pregnancies. Others lack school fees. Others, because of those gender roles, the gender division of labor, zinawazuia ku rise up to a level where they can actually participate equally. So wanaenda shuleni wakiwa wadogo, but wakati fulani, along the journey of going to school, wanapotelea katikati. So ikifika wakati wanasema viti zimejitokeza ama kuna nafasi kwa board, alafu unasikia wanasema wanawake wamefanya nini? Wamekataa. Si ati wamekataa, ni kwa sababu wako wachache sana. Wale wamefika juu ni wachache. So it's not that they refuse, and those who accept, wale wanakubali wanapatana na shida mingi. Even the men accepting, wanaume kuwakubalia kukaa kwa hizo vikao, wanaweka sheria mingi. Wanauliza, wewe bwana wako ni nani? Umeolewa? Uko na watoto? Uko na nini? So unakuta wanawake hawana hiyo nguvu ya kujitokeza juu wanajua the challenges that they will get. Look at what is happening in Meru. That is just an example of what women go through in, those who have broken the glass ceiling and those who are sitting in positions of decision making. So sio kukata, but ni changamoto. Wale wamefika wako na changamoto, wale wanataka kufika huko pia wako na changamoto kufika huko. So hilo ndo jibu langu, and it is the same in the mining sector. Asante. Asanteni. Sasa nikiendelea kumjibu Bwana Omar. Omar alisema kwamba ni biashara huru. It's a case of willing buyer, willing seller. Haya matokeo ambayo tumepresent hapa ni yale ambayo tulielezwa tukicollect data. Ni vizuri mwenzetu kutoka Kwale pale amesema ya kwamba wako na hali ngumu. Anauza chakula lakini wanapewa conditions ndio chakula iweze kununuliwa. Umesikia amesema ako katika mines. Pia amesema ya kwamba unapata kokoto ya mwanaume inanunuliwa na ya mwanamke hainunuliwi. Hiyo inafanyika katika mines. Hiyo ni discrimination. It's not a case of willing buyer, willing seller. Kwa hivyo tumepeana recommendation ya kwamba
challenges ama changamoto ambayo wanawake wanapitia yaweze kuangaliliwa na suluhisho ipatikane. Asante. Kuongezea tu kwa jambo ambalo mwenzangu ametaja, ukiangalia AWEC, Miss Hannah alikuwa ametaja kuhusu market days, na nafikiri kwamba changamoto kama hizi, tulikutana na mama ambaye after kumine akapata minerals, alifuatwa hadi nyumbani na akapigwa na pia akadhulumiwa na watu kutoka mgodi wake mwenyewe. And we find that ni jambo ambalo unapata hata miners, women miners, after you've mined, hiyo time between upate umine na upate baya, there's a heightened risk of you being attacked na pia abused sexually and also physically. So I think kuna interventions ambazo serikali na pia CSOs wanajaribu. For example, tunaona AWEC wakieka market days ambazo wanakuja wananunua hizo minerals bila kubagua kijinsia, na pia tunaona for example Voi Gemstone Center, kina mama pia wanaweza peleka ilifunguliwa. Najua ilikuwa imekaa kwa muda, imemaliziwa lakini haijafunguliwa, lakini sasa nimesikia imefunguliwa. Na unaweza peleka hiyo minerals there na uuze hapo wakikuwa na open days. So I think kuna interventions, bado hatujafika the perfect level, lakini bado I see kuna interventions na kuna steps zinachukuliwa kuensure tumesolve tatizo ambazo kina mama wanakumbana nazo, especially on the marketing side. Thank you. Haya, sawa. Kuna mikono nilikuwa Haya, nitaanza na ile mikono ambayo nilikuwa nimeiona kwanza. Kuna mama Lewela hapa, kuna Roho hapa, kuna ule baba kuna suti pale, alikuwa amemwele raundi ya kwanza, ni balance kidogo. Kuna Josephine nilikuwa nimemuona hapa, alafu na acha nipate. Kuna mama pale. Alafu hizo zingine tutaandika, alafu tutazimark, alafu tutaweza kupeana responses in the course of the day. Tafadhali. Okay. Asanteni sana, nashukuru. Vile naitwa mama, kweli naitwa Mama Madini. Na pia mtumwa hauawi. Nasema hivyo kwa sababu gani? Nikiwa mama nimetumwa. Na vile nimetumwa na vikundi vya kina mama, ma CBOs, nitasema hivyo hivyo. Kwa sababu kuanzia jana nilinyosha mkono nikawa bado. Mengine yataenda kwa AWEC. Kwa sababu AWEC ni nini? Wacheni ile mnasema sijui ime nini. Yuko wapi Ana? AWEC ni kuinuli, ni kuamka kwa AWEC kuamka. Basi kuna wamama ambao ni wajane. Wanasema wanahitaji pia muwainue. Lingine ni juu ya nini? Sisi tuko hapa, niwaulize. Sisi ni waoga. Hii imeambiwa ni biashara. Lakini vile imeambiwa ni biashara ya madini, unasikia mtu, siwezi kuvaa jiwe, nitaibiwa. Where are we leading? Tunaelekea wapi? Hilo ni swali nauliza, kwa sababu inatakikana hii biashara tuizingatie. Kuna yule binti wangu pale amesema ya kuwa AWEC wanaenda wakinunua. James Center iko pale. Na nasema hivyo na uzito sana kwa sababu gani? Saizi biashara, watu wanaenda nje wakipeleka nini? Wakipeleka vitu kutoka Kenya. Lakini unakuta sisi watu wa madini, hatuko mahali pale. Kuna hii Dubai Expo, watu wanapeleka vitu. Mimi nazungumza sana nikiwa na huzuni kwa sababu mwaka ule uliokwisha nilikuwa nimeenda meeting nyingine Dubai. Nilipoingia pale mahali pavilion ya Kenya, hapa kuwa hata na jiwe moja. Nilipouliza ni kahawa, ni picha zinaonyeshwa, viondo vinazungushwa. It's high time tusimame kama watu wa madini, na sisi watu wakiwa wanaenda ng'ambo, na sisi madini yawe mahali pale. Ama mnasemaje?
Yes, we are doing business. Ndo haya mambo ya kusema hatuna maji, hatuna nini yataisha. We are able. Ni tusimame na tusiogope. Sasa mtasikia Mama Lebelo anataka kunipatia madini, ni avae wapi? We are in business. And let us be serious. Hilo ni limoja. Lingine, shamba limefunguliwa. Ni swali. Wameuliza hivi, sasa tunazungumza mambo ya madini. Si tunazungumza juu ya uchimbaji. Si tumefunguliwa kuchimba. Shamba siliko wazi. Shamba likiwa wazi, mkulima suingia na jembe. Nimetumwa niulize hivi, saizi watu wameambiwa, wamesimamishiwa kutumia vilipuzi. Mkulima bila jembe atalima? Na hawajaambiwa how long. Wao wamejiko tayari kuchukua permits, lakini saizi tunasema we are going to lift our economy, mambo yetu vipi? Kama saizi bado watu hawawezi kuchimba, hatujui tutapata vipi vilipuzi. Hilo ni swali, hata napigiwa simu mara nyingi nauliza, umeuliza, wamefungwa mikono. Asanteni. Discrimination imeanza. No problem. Kwa majina naitwa Equel Sylvester. Toka Turkana, ana represent ASMAC. Mimi nauliza tu swali mbili. Ya kwanza inaenda kwa Dr. Francis. Amesema the county to set up a mineral market, and yet the ministry is not devolved. So how can the county government set up a mineral market, or whose role is it? Sasa swali la pili inaenda kwa researchers, both the researchers. To me, it seems the recommendation you give, it's oral, not practical. So the question is, how do you ensure the recommendation you have given is being followed up and implemented? Thank you. Mimi naitwa Mgeni Nasoro kutoka Kwale, na swali langu ni kwa dadangu kutoka IPF kuhusu artisanal mining committees. Nimeona kwa presentation umetaja Turkana na Taita Taveta. How is the situation in Kwale County about artisanal mining committees? Sababu naona tukikuwa na hizo structures itatusaidia sisi pia kupata zile mining incentives kutoka kwa government, both the county and the national government. I love to know that. Thank you. Asante. Thank you. Amjambo nyote. Kwa majina naitwa Jeremy Olemonga, natokea county ya Narok. Sehemu tunachimba gold inaitwa Lorgorian. Mimi nilikuwa na swali moja tu ambaye ni kuhusu na ambatana na huyo dada kuhusu AMCs. Na swali langu kwanza, Narok tuko na privilege sana kwa sababu tunaongozwa na mama kama chairperson wa artisanal and mining committees. Anaitwa Jennifer Lolei. I think there is only county ambayo tunaongozwa na mama, na tunaomba sana kama ingeendelea hata another time. So swali yangu ni kwamba tangu the gazettement of these AMCs in 2021, basically hatujaifanya, hii committee haijawahi kuwa na uwezo ya kutekeleza chochote vile kama kupeana hizo permits, kama implement their mandate. So swali yangu ni kwamba their time is about to expire. It was a 3 years term na hakuna chochote kimefanyika. Tungependa tena tuendelee kuongozwa na huyu mama, lakini time naona muda imefika ya expiry of the committee. Is there a way that the current committee can still continue working even if the time may expire, because hakuna kitu ameshafanya chochote tangu their gazettement kabla kuform another committee na ikae tu doing nothing. So ama MRB sijui kama bado Madam Sophie yuko, ni swali ambayo nimepostpone from the other session, angetueleza vizuri kwamba wana mpangilio gani ya hizi AMC kufanya kazi. Asanteni. Proceed. Thank you very much, our speakers. My names are Joshua Adem from Siaya County. I would just like to go straight to the question because there's no time. Now my question goes to this lady here, Washira. Okay. You spoke very well about the presentation of the gender in the committees, but that one doesn't matter a lot. What matters is how active or participative
are they in these committees? Because they might be there, but they are voiceless. And my second question, and the last one, in the market for the minerals, our lady here from Kilifi spoke very well. And I heard one of the speakers there was calling it a violation. This is a gender sexual abuse which is being used here. It is like what we see in the market industry. So what plans do you have so that you make the market liberal to avoid these gender sexual abuses within the sector? Thank you. Habari ya mchana. Majina yangu ni Josephine Chao. Nimetokea sehemu ya Taita Taveta. Mimi nilikuwa na hili swali kuhusu huyu bwana amesema wamama katika mauzo huwa wanadhulumiwa. Na hiyo ni kweli kwa sababu utapata wamama wengi hawana ujuzi ama ujanja ule wa kujua bei ya madini. Sasa sijui kama itaenda kwa serikali watusaidie. Utapata broker anakuja pale ananunua jiwe kwa shilingi 3, ambapo unaona shilingi yenyewe sahihi haina thamani. Sasa wamama hapo sijui kama ni shirika ama serikali tupate kujua vizuri, hata kama ni tourmaline ama red garnet tujue at least inaweza kwenda per gram kwa shilingi ngapi. Na pia watu wapate ile ujuzi. Dhuluma nyingine inaingia kwa sababu wanaume wengi ndio wale wanaingia katika tunnels, wana blast. Wasiwa mama wengi ambao wanajua kutumia zile vilipuzi na kuingia chini kwa tunnels. Sasa unapata mwanamume pale ndio sana sana anaenda na blast, alafu unapata yale madini ambayo amepata yale mazuri mazuri anapik, alafu hata kama we mgodi ni wako lakini unapatiwa yale ambayo si mazuri. Hiyo naona pia wamama hapo wanadhulumiwa kwa upande huo. Nyingine imekuwa ni mambo na hizi national parks ama parks. Unapata hawa wenye fedha, sijui kama sheria ya Kenya inabagua ama iko vipi. Unapata hawa watu wa chini ambao ni artisanal miners hawaruhusiwi kuchimba park, lakini unapata wengine wenye fedha yao wanaingia huko park na kuna migodi na wanachimba. Sasa hapo sijui kama tutasaidiwa vipi pia sisi kama artisanal miners tuweze kuchimba huko park pia. Manake park ndo kuna madini mengi. Alafu kuna hii ya kuwa hii mambo na tuseme na dhuluma. Unapata pale porini wale wanaume si kama hawa ambao wako hapa. Wale wanaume wako porini pale wanatumia kila aina ya hizi miadarati. Unapata mtu si kama unamwona kama ni mwanadamu. Ndio unapata yule mama anasema wanawake wengi wanadhulumiwa. Sasa hili ni ombi kwamba kama wewe ni mama ambaye unaenda kwa migodi, ujue unaenda kufanya nini pale. Unapata mtu amevuta sijui nini, hata yale anafanya si mambo mazuri. Kwa hivyo hiyo pia inakuwa ni dhuluma kubwa. Alafu na ombi sasa nafikiri ni kwa serikali kuwa at least tupate pale kama ni vituo, kama ni first aid hizi, kama dawa hizi za kuumwa na nyoka. Unapata mtu anaenda pale anaumwa na nyoka, kitambo afikishe hospitali amekufa. Ni wengi sana wanakufa njiani kwa sababu hakuna ile first aid ya nyoka. Mtu anaumwa na nyoka, anakaa pale anafanywa first aid zote sijui nini mawe nini, unapata at the end anafanya nini, anakufa. Sasa at least serikali mtujali pale kuwe na booth ya usalama. Kama kuna cases zote zimetokezea, watu wamepigana, wamefanya nini, ili kuwe na kusuluhisha karibu. Na hiyo ya first aid kwa upande kama ni nyoka kama nini tupate at least usaidizi. Asanteni. Kwa majina ni Matilda, natoka Kwale, nachimba Kuranze. Mimi naongea kuhusu sheria ya mining hii mpya yenye imekuja sahihi. Mchimbaji mdogo amefinyiliwa ukiangalia, kwa sababu utakuta kuna prospecting rights permit inatakikana, kuna artisanal mining permit inatakikana, kuna mining permit inatakikana. Na hizo sheria nauliza, je, ziliundwa wapi na mchimbaji mdogo alihusishwa kivipi? Asanteni. Good afternoon. Naomba nitumie Kiingereza because of observations on the research that has been.
I have two observations. I would like our researchers to, you look at minerals as one. Value chain ya gemstones, value chain ya gold, value chain ya industrial minerals ni tofauti. And once you start breaking down, you will see where women are participating and how they are participating. I can tell you for industrial minerals, for instance, when we start looking at sand harvesting and quarrying, it's a different ball game, completely. If you look at the women dealing with iron ore and they are here, completely different ball game. So even as you're making recommendations, they should look at those different value chains. They have to consider them because the value chains are different and where women play then have very different ecosystems. The second thing that I want to say is the issue of women being disenfranchised and exploited. There's one thing we've experienced, especially with our market days. Our women do not know how to negotiate. They sit at the table. The first thing a man does is he sets his price. Anasema hii jiwe langu ni 20,000 Kenya shillings. Mama akiulizwa anasema we nipe tu bei yako. Kweli uongo akina mama. So the issue of even exploitation, the ones sitting at our market days have gone through the training. They know the price, they know the value of their stones, but the confidence and the issue of negotiating is a big challenge. Thank you very much. Okay. I'm Joseph Kata Munyoki. I come from Kitui. Niko na swali. Naenda kwa Gladys. Kulingana na utafiti ambao mmefanya kama IPF, ningeomba kujua kana kwamba kule ambako mmepitia katika kutengeneza hizi committees za ASM, kama kuna shida ya politics, sababu kunapata zinakuwa manipulated by politicians, na at the end of the day unapata wale ambao wako pale si wakilishi wa artisanal miners, ni watu wengine tofauti. So lingine direct, hiyo sijui itajibiwa na nani. Nilikuwa niulize lakini nikapoteza nafasi. Ni mambo naulizia kuhusu artisanal miners. Unapata kuna serikali imeweka mkakati wa commercial miners ambao wanapewa ile inaitwa Foreign Investment Tax Relief. Unapata wamepewa 10 years withholding tax holiday and stamp duty exception. Artisanal miners nao wako na pesa gani ambayo pia wanaweza wasaidia kama hali ya kujipanga? Asanteni. Thank you. In your presentation, Madam, you did indicate that yes, there are favorable situations or laws or regulations that favor the participation of women in extractives like mining for this case. I want to ask that for the side of mineral rights, especially permits to artisanal miners, like you rightly said that women are eligible to apply and be issued with permits. There is one question that has been a great thorn in the minds of miners, including women and men in the industry. And this is about the term or the period for which a permit is issued. The current regulations speak of 31st December for the expiry of every permit, every license. But this does not augur well with artisanal and small-scale mining. Have you ever thought of looking into this so that we talk of a 12-month period where a permit can last for 1 year from the time of issuance, as opposed to a permit elapsing
on 31st December, because some of these permits are issued even as late as November. Then you are issued with a permit, and then the following month you are told your permit is over, has expired. That is one question. And lastly, this is just an observation. Your work majorly concentrated on Turkana, Taita Taveta, and Kwale, which is good. But I want to also bring to your attention that there are also other counties where call for equality, the gender equality in the mining operations has adversely affected the women gender. I'm talking specifically for gold mining sector, where mercury is predominantly used. You find that when this campaign was ignited, ladies really cried for such opportunities to be allowed to participate equally. And then men in the gold sector said, fine, welcome. Choose the processing side, which looks to be a bit easier. But that is the point where mercury is heavily used. In 2018-2019, CIGAD conducted a survey on women in childbearing age. And the result was that more than 90% of women in childbearing age had mercury traces in their systems, which was, you can imagine how it was exposing women to such level of hazard. So my issue here was that as you conduct this research, you should also look at where in particular has this call for gender equality endangered this species called women. Thank you very much, Bwana Odida. So maybe I'll hand this over back to our presenters. I know there are questions you might not be able to answer because they're probably addressed to government officers, but please. I'll start na swali ya AMC ya Kwale. So composition of the AMCs, we derived them from the gazette notices za serikali. And we could only access two, the Turkana one and the Taita Taveta. I'm not quite certain why we couldn't get the Kwale one, but we did try, but we couldn't access it. So I do not have the numbers of the composition ya Kwale AMC, lakini tunaweza angalia and include it in the final report. And then there was the question about whether women in the committees are actually active. So I got the chance to meet with one from the secretary, I'm not sure if she's still the secretary for the AMC in Taita Taveta. And even from the responses zenye tulikuwa tunapata kutoka kwa hao members wengine wa committee, she was uploaded for taking initiative. For example, she mentioned alikuwa part of different trainings zenye zimefanywa, I think by AWEC. So she was mentioning about bookkeeping trainings and trainings on the Mining Act and policy, and we could have credible witnesses when you walisema that she's actually a voice of the women within the committees. For the other two committees, we couldn't quite establish the extent of their activeness, the active role that they play within the committees. In terms of political interference in the committees, so this is not something that really came up in the committees we spoke to, but we've been doing another study on community development agreement committees, CDACs. And I think here ndio one of the biggest challenges zenye ziko katika CDACs, political interference. It was not coming up a lot within the AMC committees per se. Yes, in terms of the blasting materials, I am not exactly the best person kujibu hii swali juu ya the rights and the policies, but from the people that we spoke to from government,
they highlighted that as one of the conflicts between the law and actual implementation. For example, hiyo act inasema kwamba artisanal miners should not use blasting materials, lakini ukiangalia mineral deposits for some of the minerals, they are very hard and you can't access them. So that's a conversation that we were having with them on how you can make the laws actually speak to the situation on the ground. So we have highlighted that in the report, and it's one of the things we are looking forward to seeing the response from government. Someone else mentioned that our recommendations are not practical, like ni kama tu kusema tunasema na hakuna mtu actually anasikiza. The thing, kama IPF, we do research, alafu tunafanya advocacy work. Kazi yetu ni kuenda kulobi, we meet with government officials, and then we speak to them on some of the findings that we've had and have dialogue on how we can solve some of the problems. We can highlight some of the gains we've made, but with other projects, not in mining, for example, in the health sector. But we actually, I do believe, as IPF, na pia as a coalition of all these CSOs, if we are able to actually come up with tangible problems, we actually do have a voice on how these problems can be addressed by the government. Thank you. I'll handle the question on SGBV and how it can be eliminated from the marketplace, especially in the mining sector. You know, for us as researchers, what we did is we looked at the prevalence of SGBV in the mining sector, and you have all witnessed, you know, ladies, women here saying they are actually very, you know, they are survivors. Some of them are actually survivors. So what we would say is for me, the first thing that works is, you know, proper laws that can address SGBV to the core. But also, you know, given our recommendations and what, you know, our observations were, if we eliminate corruption, especially in the security sector, you know, where you have been abused in one way or the other, you go and report, and the abuser or the perpetrator comes around, gives something, and your case just dies on the spot. So dealing with corruption would actually go a long way in dealing with SGBV. The other thing is, of course, creating awareness. We know that SGBV, the main root cause is our cultures, you know, the norms, the fact that men being dominant and having certain privileges, and women being the subordinate group. So if we created awareness in our counties, in those small areas where we live, where we are not just looking at men as perpetrators, and it has been seen to work, we take men on board to actually be the protectors of women. So, and it is, I know the NGO world is familiar with this, you know, involving men in spaces where women feel marginalized. So if we get men protecting women, you know, create awareness so that men, not all men are perpetrators, by the way. So those who do not perpetrate become the champions of protecting women and, you know, campaigning for other men to join in and just protect women, so that they are actually creating an environment where women feel safe to be around them. I think that would go a long way in eliminating SGBV, especially within the ASM sector. You know, create a space where there's respect for women. And I think we do not wait for the machineries, you know, the laws to work. If it starts with us, I think it can actually work. Thank you. Okay, thank you. So there was a question by Ekwe from Turkana. Ekwe observed that
mining is not devolved, and the county governments do not have any role in setting up a market for the minerals at the county level. Yes, I agree with you that the mining is not devolved, but then the county government is the one that is at the grassroots and is able to see where there's an opportunity. So we can request the county government to influence the national government or to liaise with the national government in order to set up markets for the minerals at the county level. Then there was a question on if women can be allowed to mine in the park. Kwa vile kuna wale ambao wanaona ya kwamba madini mingi ziko kwenye park. Tukiwa huko upande wa Kuranze pia tulielezwa hivyo ya kwamba madini mengi ziko kwenye park. Lakini mining kwa park sio legal Kenya as far as I'm concerned. But I stand to be corrected. Is it legal to mine in the parks? It is illegal. So if it is illegal, then there are people who are doing it illegally. And there's a government department that is supposed to check on that. So we cannot recommend, we cannot give a recommendation that is perpetuating illegality. Ndio. Kwa hivyo kufanya mining kwenye park hairuhusishwi na sheria. Kwa hivyo hatuwezi peana recommendation ambayo inavunja sheria. Pia tumeelezwa kwamba if we break down the minerals, there are specific areas where women are really doing very well. That's an observation by the AWEC representative. We agree, but then now our research was guided by the terms of reference for this particular research. So this is an area of further research. So maybe if another research will be sponsored to break down the minerals and look at each from a gender lens, then that is welcome. The same applies to the issue of gold. Again, the terms of reference limited us to Turkana, Kwale, and Taita Taveta. Thank you. Sawa, tafadhali tuwapatie presenters wetu makofi. Asanteni. So, katika kufanya summary, nafikiria kuna mambo ambayo wamesema, mengine tutakubaliana nayo, mengine tutakubaliana nayo, lakini tunajua kwa ground vile vitu viko. Na ingawa changamoto ni tofauti kila area, because utakuta wengine hawana changamoto fulani lakini wenzao wako nazo. Kama vile Hana alivyosema, kutegemea na value chain ilivyo, kuna nuances ambazo zina athiri wanawake hata wanaume tofauti. Kuangazia mambo mengine ambayo tumesema, ningependa kuwashawishi ama kuweza kuwa encourage. Kuna maofisa wa serikali ambao wako hapa ambao wanaweza kujibu ama kutupatia mwelekezo zaidi kuhusiana na mambo ambayo mengine mmeuliza na hawa pengine hawataweza kuwa na majibu hayo. Kwa hivyo ningependekeza tafadhali tuongee na wale regional mining officers na washikadau wengine wa serikali both at national na county level kuweza kutupatia mwelekeo zaidi. Then kufikia mwisho nafikiria pia tumeweza kuona zile changamoto tuko nazo sio unique kwetu sisi kama Wakenya. Haya ni mambo ambayo yanafanyika everywhere around the world. Na nafikiri Gladys ameweza kutuonyesha kwamba Rwanda wako na hizo changamoto lakini wamechukua an extra step kuhakikisha kwamba wame break down some of the issues na interventions in a more detailed way. In a way ambayo tunaweza kutrack progress, in a way ambayo tunaweza kumonitor na kwa njia ambayo inaweza boresha mambo kadha wa kadha ambayo yanaathiri wanawake haswa katika hali ya uchimbaji madini. Kwa hivyo in summary, I think thank you very much our presenters for your findings on gender issues. Kakamega, Migori and other counties, kina Marsabit, Isiolo, Narok, nafikiri study pengine haikuwaangazia. And especially this is gold but also other gemstones. As well as Kilifi na Kwale ambao wanafanya industrial minerals. Changamoto zinaweza kuwa zile zile lakini nakubaliana na nyinyi kwamba focus should be put on some of these counties
highlight some of the issues, some of which could be cultural, even religious, ambazo zinaweza kuaffect hali ya uchimbaji wa madini. Kwa hivyo asanteni sana. I'll invite Sam kutuambia next steps. Na Mungu awabariki na mchana mwema. Asanteni. Thank you, Michelle. I don't have next steps. We have one step, lunch. Tuko pamoja.